the larger Odinga family, friends, and people of Kenya. Even in the face of great personal sacrifice and his enduring legacy as a visionary statesman who inspired generations of leaders across Kenya and the African continent. Now, therefore, the Senate of the Republic of Kenya expresses its profound sorrow and conveys its heartfelt condolences to the family, friends, and the people of Kenya. To take this opportunity to give my sincere condolence to Mama Aida, her children Rosemary, Raila Jr. and Winnie, and the grandchildren, and the entire Raila Molo's family, and not forgetting our own Senator, Dr. Oburu. What the Right Honorable Prime Minister did then really explained the kind of a person that he was. He was a person who put the nation first rather than his own personal interest. He's a person who believed in reconciliation. He's a person who wanted this country to be able to survive. And today, with the short few minutes that we have to eulogize him, I just want to speak to Kenyans and say what Raila did should be our moving spirit on a daily basis. This country is greater than one person. Mr. Speaker, sir, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, to some of us from the north, the Asals, the marginalized, Raila represents the true voice of hope and inclusivity. Mr. Speaker, this is a man of great characteristics. This is a man that was extremely unique. And even as we, Mr. Speaker, register our appreciation, we really must thank God for the way this man was planted in this nation to do what he has managed to do, to serve a nation. Mtazamaji, nacho chama cha Orange Democratic Movement hii leo kimemteua seneta wa Siaya Oburu Odinga kwa kaimu kiongozi wa chama hicho kufuatia kifo cha Raila Amolo Odinga. Katika taarifa iliyosomwa na naibu kiongozi wa chama hicho ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasser, baada ya kikao cha dharura cha kamati kuu ya kitaifa jijini Nairobi, baraza hilo lilisema Oburu ataongoza chama cha ODM kwa muda hadi kitakapokutana kumchagua kiongozi mpya. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim ana maelezo zaidi. Kikao cha asubuhi cha kamati kuu ya kitaifa ya chama cha Orange Democratic Movement ODM kilimteua rasmi seneta wa kaunti ya Siaya Daktari Oburu Oginga kwa kaimu kiongozi wa chama hicho. With this regard, the NEC has designated the Senator of Siaya County, Honorable Dr. Oburu Odinga, to be the acting party leader until the time that the top party organs will meet and elect a substantive party leader to fit in the big shoes that have been left by our leader. Kikao hicho kiliunga mkono uteuzi huo ambao utaanza kutekelezwa mara moja kwa kauli moja. Kamati hiyo imesema uteuzi wa Oburu unanuia kuhakikisha shughuli za chama zinaendelea ipasavyo. That the ODM remains united just like it was during the Right Honorable Raila Amolo Odinga's time. We believe in unity of purpose, a stronger democratic party and a party that must live on for many years to come. Oburu ambaye ni kakake marehemu Raila Amolo Odinga amekabidhiwa jukumu hilo la uwenyekiti katika kipindi hiki nyeti wakati chama hicho kinajiandaa kumtafuta kiongozi mpya kufuatia kifo cha Raila Amolo Odinga jana nchini India. And to avoid Lee funeral parlor, which will have very minimal activity. Raila ambaye atapewa mazishi ya kitaifa atazikwa siku ya Jumapili nyumbani kwake Bondo, kaunti ya Siaya, kwa mujibu wa ombi lake binafsi la kuzikwa katika muda wa saa 72 baada ya kifo chake.
on the program of events leading to the final day on Sunday 19th October 2025. Hii ni mara ya pili kwa mabadiliko rasmi ya uongozi kushuhudiwa katika chama cha ODM. Mara ya kwanza ikiwa mapema mwaka 2024 wakati Raila Odinga alipomkabidhi gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o jukumu hilo kwa muda wakati alipokuwa akiwania nafasi ya uwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika AUC. Abdiaziz Hashem, Darubini. Na mtazamaji, tunaarifiwa kwamba mwili wa hayati Raila Odinga hatimaye umeondolewa katika uwanja wa Kasarani na hivi sasa uko njiani kuelekea ama kupelekwa katika makavazi ya Lee hapa jijini Nairobi. Na mtazamaji, taswira ndio hivyo kama unavyoona, picha za moja kwa moja lakini za awali kidogo mtazamaji, kutokana na kwamba tayari mabaki ama mwili wa mwenda zake Raila Odinga umeshaanza kusafirishwa hadi katika makavazi ya Lee, na kesho wananchi watapata fursa ya kumuona tena katika uwanja wa Nyayo, na anapotolewa katika maeneo ya Kasarani ni ishara tosha kwamba shughuli ya kumuona leo katika uwanja huo imekamilika. Kumbuka, kulingana na ratiba alikuwa ameratibiwa kuonwa kuanzia mida ya saa 6 mchana hadi saa 11 jioni, lakini kutokana na hitilafu za kimipangilio na watu wengi waliojitokeza, ikabidi hafla hiyo ama shughuli hiyo ya kumpa heshima zake za mwisho kutoka kwa wananchi itolewe kutoka majengo ya bunge hadi katika uga wa Kasarani, na picha unazoziona mtazamaji ni mwili wa Raila Odinga ukipelekwa kwenye ambulensi tayari kusafirishwa hadi katika makavazi ya Lee. Na mtazamaji, kumbuka kulingana na ratiba ya iliyopeanwa hapo jana ni kwamba mwili wake hapo kesho ulikuwa unatarajiwa kufikishwa katika uwanja wa Nyayo kwa heshima ya mwisho ambayo itahusisha viongozi mashuhuri kutoka mataifa ya nje, na lakini kufikia hivi sasa tunasubiri kuona labda iwapo kutakuwa na mabadiliko yoyote kuhusiana na ratiba hiyo. Kumbuka hata jana ratiba ilivyotangazwa kuhusiana na shughuli hii ya leo, baadaye kutokana na hali iliyoshuhudiwa ya umati mkubwa kujitokeza, mambo yalibadilika, na muda wote kutoka hivi sasa pia tutakupeleka moja kwa moja hadi Karen tujue kama kuna mabadiliko ya ratiba ya mazishi. Tunamsubiri mwenyekiti wa kamati andalizi ambaye pia ni naibu rais Kithure Kindiki ahutubie wa Kenya tujue kama kuna mabadiliko yoyote kuhusiana na ratiba ya hapo kesho. Na mtazamaji, hapo unaona jeneza alilowekwa Raila Odinga na ile gari ya Lee Funeral ama makavazi ya Lee tayari kuondoka katika uga wa Kasarani kumpeleka katika mahali pake pa kupumzika kwa sasa kabla ya siku ya Jumapili ambapo atapumzishwa rasmi kule maeneo ya Bondo. Kumbuka ni siku ya pili ambapo kamati andalizi ya mazishi inakutana kwa juhudi tu za kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari, na picha unavyoziona kwenye kiwambo chapo ni maafisa wa jeshi yani KDF wakiwa tayari kusindikiza mwili wa marehemu Raila Odinga hadi katika makavazi ya Lee. Na kumbuka mtazamaji, unapoona kwamba jeshi limejitirika jukumu pia la kuhakikisha kwamba Raila Odinga amepata zile heshima zake za mwisho kama ipasavyo. Na bila shaka mtazamaji, ni kiongozi ambaye kama ulivyosikia hapo awali viongozi mbalimbali na wananchi kwa jumla wamejitokeza na kumtaja kwamba amekuwa ni baba wa demokrasia, ni baba aliyekuwa jasiri, ni baba aliyependa haki, ni baba aliyekuwa na ushawishi mkubwa, na ushawishi huo ulishuhudiwa wakati alipokuwa hai, na hivi sasa bila shaka kama nilivyotangulia kusema hapo awali, hata baada ya kifo chake ushawishi ule bado unashuhudiwa, na bila shaka hatujui umuhimu wa mtu mpaka pale atakapoondoka. Labda kutoka hii leo na katika siku za usoni, siku zijazo, umuhimu wa baba utaendelea kudhihirika kwa Wakenya. Na kama unavyoona mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka Karen ambapo tunatarajia kamati andalizi inayoshughulikia mipango ya mazishi ya hayati Raila Odinga
inatarajiwa kuzungumza na wanahabari na kuwahutubia Wakenya kwa jumla. Tunamsubiri mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye ni naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ajitokeze ajatuelezee mengi zaidi kuhusiana na ratiba ya mazishi. Kumbuka kuanzia hapo jana kamati hii imekuwa ikifanya vikao na kujitokeza kuwahutubia Wakenya ili kuhakikisha kwamba shughuli nzima ya kumsafirisha ama kumwandalia mazishi ya kiheshima inafanyika kwa hali inayostahili. Lakini pia ratiba hiyo hii leo iliwekwa pembeni kidogo kutokana na hali iliyoshuhudiwa ya umati mkubwa uliojitokeza na kulazimu ratiba nzima ibadilishwe. Kwa hivi sasa tunasubiri kuona kama pengine kutakuwa na mabadiliko ya ratiba hiyo, mabadiliko ya shughuli iliyotarajiwa kufanyika kesho katika uwanja wa Nyayo. Na mtazamaji, viongozi mbalimbali tayari wameshawadia pale mbele na ishara kwamba muda wowote kutoka sasa basi mzungumzaji atakuwa anazungumza kwa niaba ya kamati hiyo kutoa taarifa za hivi punde kutokana na yale ambayo kamati imejadiliana na kuafikiana. Kiwamboni chako mtazamaji ni baadhi ya mawaziri mtazamaji, na pale namuona Lilian Gogo ambaye ni mbunge wa Rango, naibu mwenyekiti mtazamaji kule seneti, kiongozi wa wachache katika bunge la seneti mtazamaji, ambaye pia ni seneta wa Kilifi Stewart Mazayo, na Gladys Wanga ambaye ni gavana wa kaunti ya Homa Bay. Kunaye pia gavana James Orengo ambaye ni gavana wa Siaya, wakiwa miongoni mwa viongozi ambao wametikwa jukumu la kuhakikisha kwamba shughuli zinakwenda kama zilivyopangwa na muda wote kutoka sasa, na tumai kwamba tutakuwa tunapata ripoti kutoka maeneo ya Karen. Kamati hiyo itueleze imeafikiana vipi, na tutakapokuwa tunasonga mbele siku ya kesho ratiba itakuwa inakwenda vipi. Na mtazamaji, kulingana na ratiba ya hapo awali ni kwamba hapo kesho mwili wa mwenda zake Raila Odinga ulipangiwa kufikishwa katika uwanja wa Nyayo ili apewe heshima za mwisho kutoka kwa viongozi wa mataifa ya nje. Kumbuka viongozi wengi wa kutoka mataifa ya nje wamemtaja Raila kuwa rafiki wa karibu sana. Kwa hivyo tunatarajia, kulingana na ratiba, ni kwamba hapo kesho ilikuwa viongozi hao nao wapate nafasi ya kuona mwili kwa mara mwisho, alafu mwili huo ulikuwa ufikishwa katika nyumbani kwake Karen kabla ya siku ya Jumamosi kusafirishwa kupelekwa katika kaunti ya Kisumu na hatimaye kuzikwa Jumapili siku katika eneo la Bondo nyumbani kwake. Hiyo ilikuwa ndio ratiba ya hapo awali. Hivi sasa tunasubiri kusikia iwapo kama kuna mabadiliko yoyote ya ratiba hiyo ya mazishi na safari yake ya mwisho baba wa demokrasia. Na mtazamaji, ukikumbuka kwamba umeona kwenye runinga KBC Channel 1 tukikuletea picha za moja kwa moja kutoka uga wa Karen, jinsi ambavyo Wakenya walijitokeza, karibia Wakenya 1,100 walikuwa katika uga wa Kasarani. Bado uga wa Kasarani unaweza kuchukua watu kama 60,000 na ilivyokuwa inaonekana ni kana kwamba walikuwa wamezidi, hata wengine walikuwa huku chini hawakuwa na viti. Basi tutasubiri kuona kana kwamba kamati ya andalizi ya mazishi basi itakuwa inaangalia ule wakati na kuhakikisha kwamba yale masaa ambayo yalikuwa yameratibiwa ya kumuona ama kumuaga Raila Odinga yataongezwa ama yaanze mapema ikilinganishwa na jinsi ambavyo Wakenya wanaonekana kujitokeza. Wamejitokeza katika majengo ya bunge mapema tena sana wakitaka kumuona Raila Odinga. Walipoambiwa tuelekee Kasarani hawakusita, walielekea huko moja kwa moja ili kumpa heshima zao za mwisho. Hata wengine tumewaona kwenye runinga wakisema wametoka, lakini hawakuwa na ile bus ya kuja. Lakini unasema tutafikaje Kasarani, lakini hilo baba tutatembea. Haikujalishi. Walifika Kasarani na kumpatia heshima zao za mwisho, na naamini kwamba wakati ambapo mwili wa Raila Odinga umepelekwa katika makavazi ya Lee, najua kwamba kuna Wakenya ambao hawakupata fursa ya kumuaga, na kwa hivyo basi watakuwa wanawai ile nafasi ya kwanza katika uga wa Nyayo hapo kesho ndio waweze kumuona na kumuaga. Naam, bila shaka na
Uwanja kama ulivyosema, uwanja wa Kasarani una idadi ya kubeba zaidi ya watu 60,000 na uwanja wa Nyayo ni mdogo. Sasa pengine sijui hapo kesho hali itakuwa vipi. Kama ulivyosema, pia kuna baadhi ya wale ambao hawajamaliza hamu ya kumwaga baba na kuna wale ambao hawakupata labda hata kumwona siku hii ya leo. Manake kama ulivyoona pale awali uwanjani Kasarani, maelfu kwa maelfu ya Wakenya wamejitokeza, na shughuli hii ilitarajiwa kumalizika mapema, lakini kutokana na umati mkubwa uliojitokeza na muda ndio umeisha, giza limeingia, mwili ilibidi uondolewe. Wengine watajitokeza kesho kwa wingi kutaka kumwaga tena baba. Na mtazamaji, kumbuka tumekuletea pia picha muda mfupi uliopita, picha za awali kuonyesha kwamba mwili wa baba hatimaye umeondolewa katika uwanja wa Kasarani na jeneza lake tumeliacha likiwa ndani ya gari la magari la makavazi ya Lee, tayari kusafirishwa hadi katika makavazi ya Lee ambapo utapumzishwa hadi hapo kesho. Na mtazamaji, kumbuka pia kuna swala la usalama ambalo linajitokeza kuhusiana na kumlinda ama kulinda mwili wa Raila Odinga na kuhakikisha kwamba usalama kesho utakuwa umeimarishwa hata zaidi. Kumbuka kwamba tumeona baadhi ya maafisa wa polisi, maafisa wa NYS pamoja na maafisa wa jeshi wakilinda huo mwili, na pale ambapo shughuli itakapokuwa inaelekea katika uwanja wa Nyayo, basi itabidi lisilobudi hubidi kwamba usalama uimarishwe zaidi na pengine maafisa wa polisi waongezwe ili kuleta ile hali ya kuhakikisha kwamba kuna ratiba na kuna kufuata sheria kama ilivyowekwa. Na mtazamaji, kidogo utatuia radhi mimi na mwenzangu hapa kutoka hapo mwanzo kutokana labda na shughuli nyingi ambazo tumekuwa nazo hii leo, kutokana na uchofu wa kukuandalia taarifa hizi. Tumekuwa na sahau, tumekuwa tukiita Lee makavazi ya Lee ni makafani. Makafani ya Lee ama wengine wanasema mochari. Yes, mochari kwa lugha ya Kimombo. Mtazamaji, tukitoka Karen tuelekee kwingineko ambako baadhi ya viongozi waliofika katika makafani ya Lee wakisubiri kuwasili kwa mwili wa marehemu ama mwenda zake Raila Amolo Odinga walilazimika kurejea walikotoka. Hii ni baada ya ratiba ya hafla hiyo kubadilishwa na mwili huo kusindikizwa hadi uwanja wa michezo wa kitaifa wa Kasarani kutokana na umati mkubwa uliozuia kutekelezwa kwa ratiba hiyo. Viongozi hao waliondoka muda mfupi baada ya mabadiliko katika mpango huo. Walimtaja Odinga kuwa mtu aliyepigia debe utawala bora na kuwahimiza viongozi kumuiga. It's a difficult moment for the nation, and the memories of Baba can only be a blessing to all of us, if especially those who are in executive are going to work extremely hard to ensure
that the ideals of Papa, and for instance, the public service, we have to work as much, hard enough to ensure the public service of the Republic of Kenya serves the people of Kenya. The life of the Right Honorable Raila Odinga has been an exemplary life, a life of sacrifice, a life of resilience, a life of love. He was such a sound leader that he left us a party with such solid structures that I know ODM will be there 8 years from today. So we have no worries about the party having a big void. What his thoughts were about the Constitution is very, very clear. Those of us in these spaces will continue to echo what he said, stand by the Constitution. He fought for this country, at least for democracy. What he fought for, we can see. The only thing I can do now is to appeal to the leadership that one of the things that Raila never saw as one of the things he was fighting for is corruption. Na mtazamaji, hebu tukupeleke tena katika eneo la Karen ambapo naibu rais Kithure Kindiki anahutubia taifa. Until the matter before us is concluded. The mortal remains of our departed leader, former Prime Minister Raila Odinga, arrived today, touching down at the Jomo Kenyatta International Airport at 9:30 a.m. and welcomed tumultuously by thousands of grief-stricken mourners. President William Ruto and former President Uhuru Kenyatta led the family and dignitaries in the solemn state reception. The hearse carrying the remains of the late Prime Minister Raila Odinga was escorted from Jomo Kenyatta International Airport all the way to Kasarani Stadium, a nearly 40 kilometers journey by thousands of mourners, arriving there shortly after 2:30 p.m. Upon arrival at Kasarani Stadium, military honors, prayers, and viewing of the body were done in the attendance of President William Ruto, former President Uhuru Kenyatta, family, dignitaries, and the top military command of the country. Public viewing of the mortal remains of our departed leader has just concluded peacefully at Kasarani. And we had intended to extend that viewing to as far as it would have become necessary, because we didn't want to give any mourner a reason to doubt that we all collectively want to mourn the late Prime Minister as much as possible. The National Committee on the state funeral of the late Prime Minister Raila Odinga is grateful to the thousands of mourners who continue to mourn him in dignity, and requests for calm and order as the mourning period gets into the second day tomorrow. Tomorrow, there will be a state funeral service at Nyayo Stadium beginning 9 a.m. Guests are required to be settled by 8 a.m. This 2-hour state event will comprise of military honors, a church sermon from the Anglican Church of Kenya,
eulogy by family and designated condolences and or speeches from the leadership of Kenya and foreign heads of state and government. We have received confirmation of attendance of a fairly significant number of foreign heads of delegations at the highest level, and we have also received formal condolences from many heads of state and government from East Africa, from Africa, and from other continents around the world. There will be a public viewing of the remains of the late Prime Minister Raila Odinga after that state event, and therefore those who want to continue mourning our departed leader have no cause to worry. There will be another opportunity, and we will stretch that opportunity from around 12 o'clock noon to as far as possible to give the highest number of mourners an opportunity to mourn and pay their last respects to their departed leader. The next briefing will be done tomorrow, Friday 17th of October 2025 at 6:30 p.m. here. And as Kenyans are aware, the government has declared tomorrow a public holiday to allow Kenyans to mourn the late Prime Minister Raila Odinga more conveniently. We have the apologies of the co-chairman of the National Funeral Committee, National State Funeral Committee of the late Raila Odinga, Senator Dr. Oburu Oginga, who is away in Siaya, but is represented by his sister, Dr. Wenwa Akinyi Oginga, who is here, together with the other family members here, whom I announced yesterday. That is all for now. We thank you and wish you a good night, and see you tomorrow at Nyayo Stadium. We continue condoling with the family and associates, friends and community, and the entire fraternity of Kenyans and international friends who knew the late Prime Minister, and continue to pray that his soul may rest in eternal peace. Thank you very much and have a good evening. Thank you. Thank you, bro. See you tomorrow. Na mtazamaji, huyo amekuwa alikuwa ni mwenyekiti wa kamati andalizi ya mazishi ama mipango mazishi ya mwenda zake Raila Odinga, ambaye pia ni naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Kiufupi amesema kwamba shughuli hiyo iliyokuwa imepangiwa kutoka hapo jana, ratiba itaendelea hapo kesho, na kuanzia mwendo wa saa 2 wageni mashuhuri pamoja na familia na viongozi kutoka mataifa ya nje wanatarajiwa kufika katika uwanja wa Nyayo mwendo wa saa 2, na shughuli hiyo ianze mwendo wa saa 3 asubuhi na inatarajiwa kufanyika labda kwa masaa 2. Na mtazamaji, kumbuka kwamba iwapo hukupata fursa ya kumuaga Raila Odinga katika uga wa Kasarani, basi unao fursa kesho, na kumbuka kwamba kesho ni holiday. Naam. Ndio hivyo basi mtazamaji, kama ungependa, una nafasi ya kuelekea katika uga wa Nyayo, manake punde tu ile ibada ya kikanisa na kitaifa itakapokamilika, Wakenya watapatiwa fursa ya kumuaga, na Profesa Kindiki anasema kwamba wakati utasongeshwa mbele kuhakikisha kwamba kila Mkenya ambaye anapania kumuaga Raila Odinga basi anapata hiyo nafasi. Kumbuka hapo kesho ni wanafamilia na wa Raila Odinga na vile viongozi mashuhuri ndio watapewa fursa ya kuzungumza hapo kesho, na kila mtu atoe kumbukumbu zake na historia ya kibinafsi alionayo na Raila
Odinga, na shughuli hiyo inatarajiwa kufanyika kwa masaa mawili kuanzia saa 3 hadi mwendo wa saa 5. Alafu kuanzia saa 6 mchana, Profesa Kithure Kindiki, naibu rais, amesema kuanzia saa 6 mchana hapo kesho, Wakenya wote ambao kwamba labda leo hakupata nafasi ya kutazama mwili wa Raila Odinga, basi kesho atapewa fursa nyingine ya kujitokeza na kutazama mwili huo kuanzia saa 6 mchana mpaka majira ya jioni, mpaka kila mmoja akate hamu. Na mtazamaji, kumbuka kwamba jana ama ni leo asubuhi serikali ilitoa tangazo kwamba siku ya kesho itakuwa ni siku kuu. Na bila shaka wanasema kesho itakuwa ni public holiday, kwa hivyo hakuna kazi hapo kesho. Kama hukupata nafasi leo ya kwenda kutazama mwili, basi kesho nafasi bado ipo. Na mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa kupata pumziko jingine fupi. Tunakuomba usiende mbali, tarejea na taarifa zaidi. Ng'ombe atavizika Mungu. Na ilivyo kawaida ng'ombe akivizikia mguu malishoni, sharti arudi zizini. Kazi yako ni nini hapa? It's not your father's office and not even past. Wewe utanipa heshima zangu. Utaniheshimu na uniite baba. He doesn't love you, he's just playing around with you. Kama hanipendi, kwa nini endelea kuchunguza maisha yake ukijapo ofisini mwake kila wakati? Simba unabai, unapika, unashiba. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. The bottom-up economic transformation agenda is not just a plan on paper. Manifesto tulioandika na tukauzia Wakenya na wakatupigia kura, sio gazeti ya kufunga nyama. It is happening on the ground. Across Kenya. Enda subabogi Moriega Jodhurwa untie Mugani Hamjambo. In agriculture. Turkana wameamkia mambo ya ukulima sasa. On our roads. Lami black anaingia hapa anagausha hapa. Wacha bana. In health. All our patients are in SHA 100%. In housing. Kutoka nyumba za mabati kuleta nyumba kama hii ya ghorofa ni kitu mzuri sana. In our markets. Umetukumbuka sisi mama mboga, shida zetu umezitatua. And so much more. It's a good thing the government inakuja mashinani na this is all what we have been requesting. This is transformation. This is impact. This is delivering the plan. Every Friday on KBC Channel 1. Sasa aufanye kazi. Sifanye kazi siwezi. Nikifanya kazi damu yangu ni kama sijui inatembea ama nini. Naona nachaba ndio. Hiyo natoa jasho. Ukiangalia kenye unakula kuna. Ile sasa kusaidia kwangu nimepotea. Ile pesa na ile iko shahi iko. Wanasema pesa nyingine yenye iliamua tu kusema katukufu. Ningekuwa na nje ingine nikaenda. Hizi ni zile unasikiza you feel like, you know, kia kulia. It's quite sad. My name is Matt Schiff. I'm the CEO of Lake Turkana Wind Power. This part is strong, and then we sit between two large mountains, and they act a bit like a funnel. So as that wind comes across the land and towards Lake Turkana, it gets squeezed and it accelerates over the wind farm. We have 310 wind turbines here, and together they make the 310 megawatts. Some of the kinetic energy from the wind is transferred to the blades and they rotate, and then it spins a turbine at the top. That generates electricity, which is then transported down to the bottom of the turbine by a cable. It goes through a transformer where it's stepped up in voltage, and then it's sent into substation, 220 kV, and then it's dispatched from there where there's another substation, which is one of the major bits of infrastructure on the Kenyan national grid. 12% of energy
for Kenya's national grid was dispatched from this site here. And obviously one of the major benefits of that is cost to consumers, and also it reduces the need for what we call thermal energy. Like this, and we were using thermal instead. Over the 6 years, that energy would have cost the Kenyan consumer about 126 billion shillings more. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kwingineko mtazamaji, wasanii kadhaa katika kaunti ya Kisii walikuwa na hamu na pia wametoa michongo ya aina fulani ya kuhakikisha kwamba wanamuenzi Raila Odinga katika sanaa hiyo. Naam, wamechonga sanamu wa kipekee kwa kutumia jiwe kama heshima ya hayati Raila Odinga. Sanamu hiyo inabainisha hadithi ya maisha yake na walinuia kumkabidhi kabla ya habari kuhusu kifo chake. Tunaangazia sanamu hii iliyochongewa Kisii ambayo hayati Raila hatawahi kuiona, lakini ambayo wasanii hao wananuia kuikabidhi kwa familia yake. Hii ndiyo sanamu kuhusu mzunguko wa maisha iliyochongwa kwenye jiwe maalum, ikiashiria hadithi ya maisha ya hayati Raila Odinga. Kulingana na wasanii, inaakilisha maisha yake tangu kuzaliwa hadi kilele cha uongozi wake. Sanamu hiyo yenye uzani ya zaidi ya kilo 5 iliwachukua wasanii hao katika kituo cha sanaa na uchongaji wa Kisii Kisak katika wadi ya Tabaka, muda wa miezi 3 hadi 4 kuikamilisha. Sanamu hiyo inaeleza hadithi mahsusi. Alipozaliwa maisha yake ndio hivi, saa zingine iko juu, zingine naenda chini. Alienda shule na shule ndio iko hapa, amesoma. Akiwa hivyo alikuwa ni mchezaji, ila alikuwa anacheza ni football. Ukiangalia hapa, huyu ni yeye na kuna mtu anacheza mpira ikiwa somewhere here. Ukiangalia hapa, hii ni mtu wa familia. Love ni familia, na alikuwa na upendo kwa familia yake. Kwa Kiafrika tunasema alikuwa ni warrior, mtu leader really. Alikuwa na Kiafrika kitu inasimamia uongozi ni hii, mnaona Mwafrika na mkuki na ngao, shield. Raila amekaa kwa jela, sijui ni miaka ngapi, lakini hii nyororo inasema alifungwa akakaa kwa maisha. Ngao ilikuwa ni, hatutaki kuongea, lakini inaonyesha alikaa kwa maisha ya gumu, ako kwa jela. Alijulikana sana na ile simbo wakati alikuwa anatumia ile gari hama. Sasa mpaka ile chama yake ilikuwa inaitwa Nyundo. Ukiangalia kuna Nyundo hapa. Na Raila alikuwa na uongozi. Kiafrika ukiona hii ni shield, hiyo whisky lazima uwe na hiyo, inasemekana wewe ni ndio kiongozi. Kushikana pamoja, tunaweza saa zingine hapa handshake, ni watu kuja pamoja. Iko na majina nyingi, but hii inamaanisha Raila hata mkipigana na yeye kisiasa tena mnakuja pamoja. Kwa hivyo nchi ilikuwa na ni kubwa kuliko ubinafsi. Ukiona hii ndege inamaanisha ni alikuwa kiongozi kama eagle. Alikuwa kiongozi, and ilikuwa ni eagle kwetu inamaanisha leadership. Mkurugenzi wa Kisak Daniel Apepo alisema walichochewa kuchonga zawadi hiyo kutokana na mapenzi waliokuwa nayo kwa mapambano ya muda mrefu ya Raila ya demokrasia ya vyama vingi na mabadiliko ya kikatiba. I wish Raila angekuwa na hii mawe kwa nyumba yake, na yeye ajue kazi gani amefanyia wa Kenya, hasa maneno, unajua maneno ya kuleta multiparty alikuwa ndani, maneno ya kubadilisha hii katiba alikuwa ndani, kupigania watu wote Kenya mzima, hata Afrika mzima, Raila alikuwa hapo. Na sisi tukafeel, can we be associated na Raila na kazi amefanya mzuri. Maybe they don't see it, but we hope familia yake itakuwa inaiweka hapo, na mtu yeyote
hata even 30 years from now or 100 wanaona kulikuwa kuna mtu Kenya alikuwa na Raila, hii ndio maisha yake. Kadhalika alionyesha sanamu nyingine ya familia ya twiga ikimwashiria hayati Jaramogi Oginga Odinga. Jaramogi Oginga Odinga was a very visionary leader. That is what Raila copied from him, and this can be treated as a giraffe family, where we have got leaders coming from that family. And Jaramogi used to say, Mimi ni giraffe. Aaron Marie, Darubini. Na shughuli katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi zilisimama baada ya habari kuenea kuwa mwili wa Raila Odinga umewasili nchini kutoka India. Maduka yaliyokuwa yamefunguliwa asubuhi yalifungwa haraka. Kulingana na wenyeji wa jijini pamoja na Wakenya kwa jumla wanaomboleza, hali iliyowalazimu kufunga biashara zao ili kuungana na ombolezaji wengine kumwenzi kiongozi huyo wa taifa aliaga dunia. Eneo la katikati mwa jiji la Nairobi leo asubuhi, barabara zilikuwa zimejaa watu, huku wahudumu wa uchukuzi wa umma wakitarajia msongamano jioni, kwani abiria watakimbilia nyumbani wakihofia kutokea kwa vurugu. Hofu ya ghasia na wizi kama zile zilizotokea wakati wa misukosuko ya kisiasa zamani ziliwatia watu wasiwasi katika jiji lenye shughuli nyingi la Nairobi. Mapema mamia ya waombolezaji waliwasili kwa bodaboda wakiimba nyimbo za Wamiliki wa biashara walilazimika kufunga maduka yao haraka kwa hofu ya vurugu, hali iliyoacha sehemu kadhaa za jiji zikiwa mahame. Ambapo leo hata unaona biashara tumepeana heshima, kwa kuwa hakuna biashara yote inaendelea kwa sababu baba ni kigogo, lazima tumpatie heshima zake. Tukio la kufunga biashara mingi hapa jijini Nairobi ni kutokana na kwamba watu wamemheshimu Raila Odinga. Since he is a great person, we have lost one of the great leaders in Kenya. Kwa Wakenya wengi, leo ni mwisho wa enzi ya mtu aliyekuwa kiini cha harakati za kisiasa nchini, zilizochangia kupatikana kwa mfumo wa vyama vingi na mafanikio ya utekelezaji wa katiba ya mwaka 2010. Tuko na huzuni sana kupoteza mtu kama huyo. Ni ile kitu iko Raila, ujue umetuacha na huzuni, na Mungu akuweke mahali pema peponi. Tumepoteza kiongozi mkubwa hii Kenya hii, umetuacha kama hujatuambia nani atatupeleka Kanaan. People will remember Raila Amolo Odinga out of his great achievements. Not one, not two, but many. Teresa Mutai, Darubini. Na mtazamaji, kufikia hapo ndio tunatamatisha matangazo haya ya siku ya leo. Kuanzia mwanzo hadi mwisho tumekuwa tukimwangazia Raila Amolo Odinga ambaye wengi watamkumbuka kama baba wa demokrasia, baba mtetezi, baba mpenda haki. Na mtazamaji, taifa linapozidi kumwomboleza na kumshabikia Raila Odinga, sisi tunakunja jamvi la taarifa zetu za Darubini siku ya leo, na kumbuka kwamba kesho na kesho kutwa hadi siku ya Jumapili taarifa ni kabambe kuhusiana na matukio na maisha ya Raila Odinga, na mwendo wa saa 3 mwelekezi wetu anatuambia kwamba utakuwa na Mariambo ambaye atakuwa anaendeleza gurudumu la taifa hili. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Kama alivyosema mwenzangu, jamvi la Darubini ya Channel 1 tunalikunja hivi sasa. Inshallah, Mungu akipenda tukutane tena wiki ijayo. Naitwa Ahmed Jumabalo, ukiniita AJB pia nitaitikia, na Lensa Odingo amekuwa msaidizi wetu kwa upande wa lugha ishara. Assalamu alaikum. Mimi tayari nimeshaanza kufunganya mtazamaji. Wanasema kwamba masaa ni pesa. Mimi naitwa Gladys Mungai, kwa heri kwa sasa.
In Nairobi's largest informal settlement, Kibera, women are leading a quiet energy revolution, transforming waste into clean burning briquettes as an alternative energy source. This year's Mashujaa Day theme being transforming lives through sustainable energy solutions. These women are innovatively rewriting the script on poverty, pollution, deforestation reduction, and generation of cleaner and more affordable energy sources. Kazira has been making these briquettes for 35 years and even training other women in Shining Briquettes Women Group. Kazi yangu hii ya makaa mwaka wa 1992. Sasa wakati nilianza 1992 nikafanyaka halafu nikapata tena kazi kwa Muhindi. Kuenda kwa Muhindi nilikuwa naona mateso sana, kazi ilikuwa ngumu na mimi sana. Sasa nikaona siwezi nikaendelea na hiyo kazi. Sasa mimi nikakuja tu kijiji na nikakaa. Na nikaanza kutengeneza makaa. Niko na msichana wa miaka 30 saa hii. Tangu nianze kutengenezanga hiyo na nilianza kabla nimpate. Sasa saa hii ako na 30. Na hii mwaka yangu ni ya 35. Nikitengeneza sasa. This skill has helped Anne turn environmental action into economic empowerment. Napenda kwa sababu silali njaa. Napenda sikosi pesa kwa mfuko yangu. Napenda hii kazi yangu hii. Tuko na merry-go-round na wengine kwa kijiji. Niko na savings kwa kijiji. Tunamwagiliana na wengine tena, yani ili mtu anunuange vumbi. Anaongezea stoko ili asikose stock. Ndio napenda hii kazi yangu hii. Na vile niliona watu wananizarau, mimi si kujizarau mwenyewe. Wanasema huyu mama anashika hii matope hii ya nini? Na mimi si kujizarau. Vile niliendelea hivyo hata wengi wanataka niwafundishe na nikawauliza nyinyi mmenitusi. Sasa vile mnaniona naendelea ndio mnakuja kwangu nifanye nini? Muache mtaonea huko mbele ndio mtakuja kwangu nimfunze vizuri. Kwa hivyo naona hii kazi ni mzuri kwa wamama. Na ndio naendelea kufunza wamama tena kabisa. Na wafunza na ninawatia nguvu waendelee na hii kazi hii. Na kazi yangu hii sio ni hapa peke yangu ndio nafunza tena nafunza kwa Beacon of Hope. Tena nimechukuliwa tena nitaenda tena kufunza tena mbele. Kwa hivyo kwa kazi yangu mimi ni mwalimu na tena mimi mwenyewe kwa kazi yangu najisikia niko na furaha sana. The process is simple but powerful. They mix soil, water and charcoal dust, waste materials and form them into solid compact briquettes. These are dried for days before they are ready for use. Mchanga ni hii mchanga ya makaa hii. Halafu nachukua hii mchanga ya matope hii. Yenye nimesoki hii kwa maji. Halafu na mix kidogo, halafu nikishaga napimanisha na mkono yangu. Yaani mkono yangu ndio inaniambia hii imetoshea kutengeneza. Sasa nikipima hivyo ndio naendelea na kushaga. Sasa nakata kidogo na mkono yangu vile mimi mwenyewe najua tu. Nakata najua hii nikikata hii nitaweka kiasi fulani ya mchanga. Nitatoshea hivyo. Sasa nakatanga tu hivyo hata kama ni gunia nakata nusu kidogo niweke hiyo mchanga. Nimalize hiyo tena nikate ingine. Hivyo tu mpaka wakati nitamaliza hiyo. Unlike traditional charcoal, these briquettes burn longer and cleaner, releasing fewer toxins into the air. Nilipokuja hapa Nairobi, tulikuwa tunatumia stove kwa nyumba pamoja na makaa. Lakini sasa life ina change day by day. Sasa siku hizi hatutumii stove mara nyingi, sasa tunatumia makaa. Lakini makaa pia yako na disadvantage yake. Hata kuna wakati moja karibu jiko liniue kwa sababu ya hiyo carbon. Kiasha jiko naumwa na kichwa sana, kichwa ya mbele hii vibaya kabisa. Nikawa na karibu ni suffocate kwa nyumba kwa sababu ya hiyo makaa. Sasa tukapata very much challenge. Lakini tangu tulipoanza maneno ya vikundi, tukaja pamoja. Hiki kundi niliingia 2 years back. Mimi niliingia 2 years back, lakini tuliingia tu katika hali ya kusave tu, tunapatana tunasave, tunafanya biashara ndogo ndogo tukisave ili tuweze kujimudu katika maisha. Sasa tulipokuwa tunaendelea kusave, tuweza kutembelewa na huyu Mr. Lawrence, akaja akatuongelesha
ndiye akaweza kutuintroduce kwa hiyo reoff. Sasa tukaanza hii maneno ya makaa ya kutengeneza hii brigades, hizi makaa. Sasa hii makaa tukaona kwamba sasa hata nayo imekuwa sasa safe kabisa kwa sababu ya hali ya uchumi. Hii haina moshi na unaweza funga mlango ulale nayo kwa nyumba, huwezi suffocate. Haina kabisa, iko flat. Wewe unaweza weka hapo kwa nyumba ufunge mlango, hakuna kitu yote itakufanya. Lakini makaa nikiweka kwa nyumba siwezi lala nayo, lazima nifungue dirisha, na pia ni risk, asituwezi lala nayo. Na hii ukiwa githeri yako umeiekelea hapo, kesho asubuhi unapata githeri yako imeiva. Beyond the environmental benefits, this initiative is transforming lives. These women, some who don't have jobs, now earn an income, sending children to school, putting food on the table. Hii mradi wa makaa, nikiwa bado niko msichana, nilikuwa naona mamangu akitengeneza, na alikuwa anatengeneza yetu ya nyumba. Sasa hii mradi ndio kuijua, ni vile nilikuwa mgonjwa, nikaambiwa siwezi fanya kazi. Sasa nikashindwa, kama siwezi fanya kazi, hii kukaa kutegemea mkono moja ni ngumu. Sasa nikafikiria mambo ya kuanza hii kutengeneza brigades. Nikaelezea wa mama, kuna hizi mchanga hizi mnaona hizi za makaa, tunaweza tukanunua kwa vile huwa tunazinunua. Kuna mama mmoja anaitwa Millicent, mtaenda pale kwake pia kwa kibanda, yeye ndio tulijua kutoka kwake. Sasa tukasemeshana, tukasema ile yake ni yake ya biashara. Sasa sisi kama wamama vile wenye hawezi fanya kazi kama mimi, tunaweza fanya nini wakati tumebaki kwa mlango ndio tuweze kulipa hata chama. Sasa tukakaa chini, tukaanza kutengenezanga hizi brigades. Millicent Awino sells fresh groceries to her neighbors and also cooks githeri and beans using briquettes instead of traditional charcoal, which burns longer, cleaner, and costs much less. She also makes and sells them, which has improved her life economically. Yake na makaa kawaida ni kwamba kwanza inanirahisishia kazi juu inawaka kwa kabisa, na zaidi ya hiyo pia nikiweka tu makaa kidogo ile ya kawaida na niongeze hii juu inawaka for as long as 6 hours, which nafikiri inanisaidia kulingana na ile ingine. Ile makaa nilikuwa natumia 240, mkebe moja ya tete natumia mkebe 4 kwa siku. Hii natumia tu mkebe moja na bado inabaki juu naongezea na hii ingine. Na nikitumia haina moshi kabisa, so haini affect hata kiafya, hata kwa mazingira si mbaya. Mimi mwenyewe ndio najitengenezea, na baada ya kutengeneza inanichukua 2 to 2.5 days ikauke, na hata by the time natengeneza ingine kuna ingine imekauka, na naiuza pia naitumia kwa nyumba. But the journey is not without struggles. For many of these women, the challenge is not making briquettes, it's convincing people to buy them. Sasa upande wa marketing tuko chini. Hatuna wenye wanatufanyia market juu kwa vile tungekuwa tunauza hata magunia, tungekuwa tumekuwa na hatua ya mbali. Lawrence Rapando, an environmental expert who has worked with these women, saw the need to empower them through capacity building and environmental protection, linking the society to sustainable development goals. When you go to the conferences, we are talking about renewable energy, we are talking about climate change, we are talking about environmental conservation. But there is people in the society who have not been reached to. And when you see in terms of sustainable development goals, they are saying, leave no one behind. We need to have the inclusivity. So that's why I saw it good to bring all the women and all the young people in the society to understand what is this when we are talking about transitioning to renewable energy, or what is this when you are talking about solid waste management. So instead of sitting in the offices, going to conferences, to the workshop, that's why we decided we come to the society and champion the issues of solid waste management and champion the issues of renewable energy. With Kenya facing the real threats of deforestation and climate change, the work of these women is part of a larger solution, grassroots climate action. When you're talking about briquettes, it's part of they are making it from the biomass.
And you see, when you're talking about renewable energy, we are talking about accessibility. You see, when they're making brigades, it's now accessible to the society. It's now accessible to each and everyone. Compared to other sources of energy that it requires them to go and walk for a long distance to go and purchase the products where they can get those renewable energy products. But when you're talking about transitioning, the energy is accessible to them. The people, community around, they can go and purchase because it's accessible. And then also attainability. It's easy to attain because you see, they're now collecting waste and making the products from the waste that they have collected. So when you're talking about those are the issues of climate change, one, they have reduced pollution from the environment because you see they have collected that waste and they're making brigades. Number two, also they are doing what we call environmental conservation, whereby they are protecting our trees because majorly 100% people have been using a lot of charcoal from trees, cutting down trees to make charcoal, but now this one has reduced. You see, the Kenya was supposed to attain 30% of forest cover. When they're using that, it means that now forest cover is increasing because the reduction of deforestation is taking place. So the forest will be conserved, our trees will be conserved, and the cry was majorly on indigenous trees. According to World Health Organization, as of 2022, 2.1 billion people worldwide still lack access to clean cooking sources. About 7.3 million households in Kenya still use the 3-stone open fire as their primary cooking method. 65% of households, 8.1 million, mainly use wood as their primary cooking fuel, and charcoal by 10%, 1.3 million households. Kenya's goal is universal access to clean cooking by 2028. The current adoption is still far from that goal. So the future is bright because now we are creating awareness, we are doing capacity building, and also we are sensitizing the society on adoption to our policies that we have on renewable energy. So the future is bright. If the society can adapt and can be empowered, and the stakeholders and even the government, if different stakeholders can come together and pump the resources to the informal settlement, and majorly to the women who suffer a lot, because they're the one who go to the kitchen and cook. They're the one who understand the issues. And that's why you can see now, whatever we learn in professional way, in informal way, now we are bringing it into informal settlement. Happy Mashujaa Day. Kawi, ustawi, ushujaa. Kawi, ustawi, ushujaa. Praise the Lord. My name is Pastor Tim Wangi, and I want to invite you for a life-changing, transformative show. I was blinded and thrown to the floor on my knees, just like Saul. Conversations. Gen Z ni nani? E-boldness mnatoa wapi? Kuna mentality fulani yenye inakujenga, si a rebellion really, but ni ya kuquestion system. Engagements that are life-changing and provocative. When you are young, your core business should be to create value in yourself. Join me, DJ Andy C, bringing to you Kingdom Vibe, full of gospel bangers. Join us for Angaza Show. Every Saturday from 5 p.m. to 6 p.m. Only on KBC Channel 1. Ng'ombe shavizika Mungu. Na ilivyo kawaida ng'ombe akivizikia nguma lishoni, sharti arudi zizini apate matibabu.
Kazi yako ni nini hapa? It's not your father's office and not even part. Therefore, Wewe utanipa heshima zangu. Utaniheshimu na uniite baba. he doesn't love you. He's just playing around with you. Kama hanipendi, kwa nini endelea kuchunguza maisha yake ukijapo ofisini mwake kila wakati? Simbanda wewe mwanamanda, utachunga wewe. Chapa unakuwa humiliated mbele ya watu, lakini unapata uwezi shtaki, sababu ukishtaki utafungiwa barabara ya kwenda bunge. Kondoo ya mwisho na nini? Na kufi. Na katika ulimwengu ya kiroho, unajua litwangwa hiyo kofi ni Mikaeli. Sasa mimi nauliza wewe. Bila nabii ungekuwa wapi? Mimi angekuwa Bachona. Unajua utapata shida. Wewe ndio malaika ama sijakuelewa bado? No. I'm his prophet. Huyu yeye ni nani anawababaisha hivyo? Nabii anakusomeanga maisha yako vile iko. Na wewe unaamini? Makwa. Kweli sasa. Ulikuwa umejua list ya millionaires ulikuwa umeingia. Le hambaya baba. One of the millionaires. Billionaire? Si ndio? Akinirutisha tu kwa hiyo namba. Tafadhali nirutishe. A warm welcome to the Prime Edition. Today, Kenya continues to mourn a titan, Raila Odinga. He's been called the enigma of Kenyan politics, a man who has walked through the corridors of power and the shadows of prison, all in pursuit of justice and democracy. Born and raised in the heart of Kenya's political evolution, Raila Odinga has been at the center of every major turning point in the nation's history. Engineer, freedom fighter, opposition leader, prime minister, and five-time presidential contender, his is the story of resilience, ambition, and the unyielding dream of a better Kenya. In tonight's bulletin, we reflect on his life, from the triumphs and struggles to the controversies and enduring influence. We begin this bulletin in just a moment, but first, let's get the highlights. Morning turns chaotic. Tear gas and gunshots disrupt Raila Odinga's body viewing at Kasarani. Several mourners injured. A solemn journey indeed. Thousands throng JKIA to receive the remains of the fallen former Prime Minister. Others line up along Mombasa Road, joining the father, former opposition leader Raila Odinga, to be buried next to his father, Jaramogi Oginga Odinga's grave in Bondo.
and democracy. Security remained tight and in and outside of the stadium, and the atmosphere heavy with emotion. This comes as President William Ruto officially opened a condolence book in honor of the Raila Odinga. President Ruto was the first to sign the book on Thursday evening at State House, Nairobi, marking one among other activities laid out by the government to reflect and honor the life and times of Raila Odinga. Nasonga vyema, tuendelee vivyo hivyo. Asanteni sana kwa utulivu wenu, sana kwa utulivu, kwa kutii na kufuata maagizo. Now, as the first rays of dawn broke over Nairobi's skyline on Thursday, a heavy silence hung in the air around Jomo Kenyatta International Airport. The plan for ferrying the body of the late former Prime Minister Raila Odinga touched down at the airport a few minutes after 9:30 a.m. His remains were ferried aboard KQ 203 Christian Rao 001 on entering the Kenyan airspace. Now, outside the presidential pavilion, thousands of mourners gathered their chants and tears, marking the beginning of a historic farewell of a man considered the father of democracy. Early morning Thursday at the Jomo Kenyatta International Airport, crowds began to gather outside the presidential pavilion in anticipation of the arrival of the remains of former Prime Minister Raila Odinga, who died while undergoing treatment at a hospital in India. Their faces telling the story of their pain, having lost a man they had adored and supported over the years. Inside the pavilion, the Kenya Defence Forces are meticulously drawing their plans on how the reception of a body would run smoothly. The tunes by the KDF Band and State House Choir aptly captured this somber mood. Outside the pavilion's exit, the security agencies were forming a ring that would act as a human wall. Moments after 8:30 a.m., droves of supporters on motorbikes joined others outside the pavilion, swelling up the numbers. From around 9 a.m., VIPs using the pavilion's entrance started to make their way to the reception. They included President William Ruto, retired President Uhuru Kenyatta, Deputy President Professor Kithure Kindiki, members of the Odinga family and other senior government officials. And there will have a salute. At around 9:35 a.m., the KQ 203 flight from Mumbai, Christian Rao 001, since hitting Kenyan airspace, was sighted as it taxied on the runway of the JKIA. At this time, senior ODM officials, cabinet secretaries and a section of opposition figures were lining up on the red carpet in readiness for the ceremony to receive his remains. On arriving at the pavilion airway, KQ staff and the military readied themselves for the reception, with the military draping the casket carrying the former premier's body with a Kenyan flag before its removal from the cargo section of a plane. On the other side of a plane, Raila Odinga's last-born daughter Winnie Odinga, who came out bearing her father's signature heart, led senior government and party officials who had left the country on Wednesday for Mumbai to help repatriate the body in disembarking from the plane. Also in the delegation was Raila Odinga's long-serving security aide, Maurice Sogeto, completely subdued by emotions. Afadhalini, wacha tumalize hii.
And as events were unfolding, the crowds, perhaps growing restless, began to push forward and would shortly breach the security wall outside the pavilion, accessing the runway. Their actions leaving leaders already as the military and other officers held their ground. What was supposed to be an elaborate military reception, according to a high-ranking official in a state ceremony, was forced to abort as the KDF sought to shield the casket from being accessed by the surging crowd. The president and the entourage, including his predecessor Uhuru Kenyatta and the Odinga family, did not leave the pavilion amid the confusion. It would soon become apparent that the well-laid plans would not take place as a crowd, perhaps overcome by emotions, rushed onto the runway, disrupting the planned event. The crowd would then insist on escorting the body out of the airport. It took more than 45 minutes to get the mourners and the gun carrier out of the JKIA facility as the crowds kept surging. It is then that the journey to the public viewing of his body would begin. Just outside the airport, efforts by Deputy President Kithure Kindiki, Senator Oburu Oginga, who are co-chairs of a National Funeral Committee, and Interior CS Kipchumba Murkomen to allow faster movement of a procession fell on deaf ears. We don't take this for granted because this thing has hit us. It has hit us hard and it has hit us right in the heart. Mama na family, tafadhali wafanyie heshima zao za mwisho. So nataka tukubaliane tunaenda uwanja gani na tunaenda njia gani. Mourners resisted the idea of going to Parliament or Nyayo Stadium, insisting that the two venues were too small. Lazima tukubaliane. So tusikizane kwanza. Relax. It took ODM chair and Homa Bay Governor Gladys Wanga to break the deadlock when she announced that the procession was going to Moi International Sports Centre, Kasarani. Even then, the procession continued at a snail's pace until the convoy accessed the expressway through the General Motors entrance, headed for Kasarani. Back at the pavilion, the president and his entourage were still held up there, even as they caught up with the delegation that had been in Mumbai. Odinga's daughter, in a symbolic act, handed back her father's signature heart to the mother, symbolizing the end of an era and perhaps, just perhaps, the beginning of another. John Jacob Curia, Prime Edition. JJ Kira reporting there from the JKIA, and right now we want to take you to Bondo. That is going to be the final resting place for the Right Honorable Raila Odinga, and I will be joined just shortly by my colleague Wycliffe Okech is on standby. I can see him there, and he'll just be bringing us up to speed with what is happening in as far as the burial preparations are concerned. Wycliffe, if you can hear me, bring us up to speed with what is happening. Thank you so much, Mariambo, back in Nairobi. The countdown to the 72-hour wish of Raila Odinga to be interred is on. Remember, since he passed on away from Kenya, and earlier on, his elder brother, that is Oburu Odinga, when he was addressing mourners at Raila's Opoda farm home there, he mentioned to the to the mourners there, the wish of Raila Odinga to be interred within 72 hours upon his demise. And you can see just right behind me here, what is going on here. It is literally men at work. This will be the final resting place of a political enigma, a person that is cherished so massively in this region. And right where we are, this is Kango Kajaramogi. This is the home of Raila's father, where it is quite a massive place actually. Just next to me here, to my left, this is Jaramogi Odinga's mausoleum, and that is where the grave of Odinga, Jaramogi Odinga, is lying, just right inside that mausoleum. And just next to it, that is where the grave of Raila is being dug right now. And actually, this space, we earlier on, as we spoke to the
locals here, they expressed to us the wish of Raila actually to be interred just next to his mother, still within the compound here. And we do not understand actually why the burial place has been changed, just because in the evening when Oburu Odinga addressed mourners at Raila's place, he rushed here at Jaramogi Oginga Odinga's home to officially break the news to the larger Odinga family about the demise of Raila Odinga. That is in line with the customs of the Luo community. Thereafter, after breaking that, officially announcing the demise of Raila Odinga, he came straight away to the burial place and indicated where Raila will be buried, and straight away excavation works started. I don't know, my colleague Martin Kivuti can just show you the heap of soil that has been dug from this grave here. It is quite a rocky space, and the excavation works were, of course, done by an excavator. And what is happening now is that these grave diggers, they are now just levelizing it, an exercise that I understand will run through the night. They will be here, they will pitch camp here until this grave is levelized for plastering tomorrow. And you can see, of course, some candles are being lit here. And actually, when on our way, when we were coming from a Poda farm, coming here, we had seen groups lining by the roadside to light candles just to show respect to the departed political enigma Raila Odinga. Right now, the update we have is that the digging of the grave where Raila will be buried is on, and it is just right next to the mausoleum where the grave of his father Oginga Odinga is lying. Well, we will be here tomorrow. We know there is a public viewing of Raila's remains at Nyayo, just like the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, has announced after, and that will follow the state funeral service for Raila Odinga. After that, we know on Saturday there will be a public viewing in Kisumu before the body is moved to Bondo. That is Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology on Saturday for the burial ceremony. And of course, from there, that body will come straight to Kango Jaramogi, right where we are, where the final interment of the remains of Raila Odinga will be done just right here. And remember that the actual burial will be a private ceremony. And where we are, this is just the compound here, the compound within Kango Jaramogi is just so massive. But the small area where the burial ceremony will happen, it's just so it's confined. It's not so big, and that also I think explains why the burial ceremony, the actual burial ceremony, will be just a private one, and only a few family members, and also probably just those close people that were close to Raila will be allowed in this space. We continue monitoring everything, Mary, and we will continue to update our viewers about every development regarding this scenario tomorrow. For now, let me hand it back to you in studio, Mary. Wycliffe, and maybe just before you go, like you rightfully put it, he had put it in his will that he'd like to be buried next to his mother, but that has so far changed. Do you know why? This is something we cannot yet tell. Remember, throughout the day, I talked to the elders, those who knew Raila when he was still a young man, those people who were close, actually friends with his father, Oginga Odinga. We spoke to them at Opoda farm, and they expressed to us how Raila wished to be buried actually next to his mother. And the burial place where his mother was buried, it's the family burial graveside, that is. Even Raila's son, Fidel, who passed on, I think, in 2014, is also buried there. So all along, we had thought probably he would be buried there. But when Oburu Odinga got to this, to Kango Jaramogi in the evening, when he came to officially announce the passing of Raila Odinga, he came and just pointed here as the burial space next to his father's grave that is lying here at the Jaramogi Oginga Odinga Mausoleum. We do not know the reasons why. Probably these are the reasons that will come to us live. We'll get to know later on. And of course, as soon as we get them, we'll always explain the same to our viewers, Mary.
Thank you so much, Wycliffe Okech, coming to us there from Bondo, specifically from Kango ka Jaramogi, where the Right Honorable Raila Odinga will be laid to rest on Sunday. That is the second, on Sunday, on Sunday definitely. And probably what will be playing out there is just cultural practices. And I'll be joined by Odoyo Owidi. He's a political analyst. We'll be talking about some of those cultural practices when it comes to, traditions of burial in as far as the Luo culture is concerned. And so on that note, we want to take our first break, but I'll be back with more. Chapa unakuwa humiliated mbele ya watu, lakini unapata uwezi shtaki, sababu ukishtaki utafungiwa barabara ya kwenda bunge. Kondo ya mwisho na nini? Na kufi. Na katika ulimwengu ya kiroho, unajua litwangwa hiyo kofi ni Mikaeli. Sasa mimi naulisha wewe. Bila nabii ungekuwa wapi? Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Thank you for staying with us. We continue with the bulletin where former Prime Minister Raila Odinga will be buried next to his father Jaramogi Oginga Odinga at the Kango ka Jaramogi in Nyamira village, that is in Bondo, Siaya County. But as Alan Oko now reports, Siaya Senator Oburu Odinga says his brother had left a will advising that he be laid to rest next to his late mother, Mary Odhiambo Odinga. On Thursday, Siaya Senator Oburu Oginga took a break from the proceedings in Nairobi to take the message home at the Kango ka Jaramogi. In keeping with the Luo tradition, the Siaya senator briefed the family about the circumstances under which Raila Odinga breathed his last. Also in the agenda was the location of Raila's final resting place. This is where Raila Odinga will be buried, right next to his father, Jaramogi Oginga Odinga. There is a will which he wrote saying that he wanted to be buried next to his father and his mother at Nyamira Kango within 72 hours after his death. That one is in black and white. Kango ka Jaramogi is a symbol of national heritage, something that the curator, Matthew Otieno, knows so well. This is a very important place, and it was set aside by Mzee Jaramogi Oginga Odinga, a very historical site, because you see somebody like that if he can be put among the family, it's very much important, and they will be forever be remembered. The mausoleum contains artifacts and historical displays about the family patriarch, his life and political career. The gravesite, on the other hand, is also the burial ground for other members of the Odinga family, including Mama Mary Odhiambo Odinga, Raila's mother, his late brothers and his eldest son, Fidel Castro Odinga, who died in 2015. Raila's humble beginnings is depicted by the wooden house, built in keeping with Luo traditions. The homestead features traditional Luo cultural elements, such as the arrangement of houses, which reflects the family's heritage. People here tell us culture and heritage preservation could not have been taught here better than the Right Honorable Raila Odinga. Alan Awako, Siaya County, at Kango ka Jaramogi.
Thank you, Alan Oko, coming to us there from Kangoka Jaramogi in Bondo. Now, initial plans to conduct a public viewing for the late Raila Odinga's remains in Parliament were abandoned after crowds of mourners who were gathering in Parliament, where the body of Raila Odinga was scheduled to lie, instead turned chaotic, necessitating a move of the exercise to Kasarani Stadium. Mourners who had turned up to view Raila's body breached the barricade in Parliament. Tensions escalated as a section of mourners attempted to force their way into Parliament, forcing parliamentarians to intervene, urging mourners to keep calm and maintain decorum. Early Thursday morning outside Parliament buildings, Nairobi. All appeared calm as mourners had turned up for the scheduled viewing of Raila's body, which was supposed to lie in state. Police barricades were in place to ensure there is no security breach. However, the calm will be short-lived as the growing crowds got impatient and wanted immediate access to Parliament before the arrival of the body. After concerted efforts, they managed to breach the razor wires and got closer to Parliament building gates. Some were spotted on rooftops. The impasse that lasted for over an hour would occasion a change of the public viewing of Raila's remains in Parliament to Kasarani. This, however, did not sit well with some of the mourners who maintained that Raila Odinga's body must be brought to Parliament. Tunataka baba hapa. Baba tumpate kwa pia Parliament, tumuone kwa Parliament. Mambo wanatuambia huko hatutaki. Nataka baba akuje hapa juu iko na usuni sana ya baba. Inalia kwanza jana mpaka leo sijalala hata kidogo. Why should these people take Raila to Kasarani? Na sisi kama watu wa Nairobi tumengoja Raila hapa. Hatuwezi enda Kasarani mpaka waone Raila hapa because Raila ni wabunge wa kwanza kutengeneza sheria hapa kwa bungeni. We came here because we were instructed by the program that Baba will be brought here. We demand Baba here. Jawi, tuweze kuletewa mwili wa mpenda wetu Raila Amolo Odinga iweze kufika hapa Parliament. Kwa hivyo kwa sababu tumetoka manyumbani bila fare, tutafikaje Kasarani? Nilikuwa nimekuja hapa kitu kama around 9. Sasa tumengoja mpaka saa hizi. Imagine tumekaa tunaambiwa ati Raila ati anapelekwa wapi? Kasarani. Tumefika hapa hii masaa, nimepanda gari, nimewaste time yangu kuja hapa, nasikia baba yuko. So nasikia vibaya sana. Tukotaka kuangalia mwili yake to confirm kweli alikuwa amekufa. During the impasse, a section of Parliament building's gate was brought down. Nancy Okwari, Prime Edition. Thousands of Kenyans thronged Mombasa Road and the streets of Nairobi, where the convoy carrying the body of the fallen statesman Raila Odinga sneaked through ahead of the public viewing at the Kasarani Stadium in Nairobi. The solemn procession, led by the military, family members and top government officials, drew emotional scenes along the 30-kilometer stretch as Kenyans lined up to bid farewell to a man many fondly refer to as Baba. Our reporter, John Kahiro, now brings us details of this emotional journey. Few minutes to 11 a.m. Thursday. The convoy flanking the military gun carriage carrying the body of the late former Prime Minister Raila Amolo Odinga sneaked out of Jomo Kenyatta International Airport. Slowly and accompanied by mourners, military personnel, political leaders, family and supporters of the former premier, the convoy accessed the Mombasa Road en route to the Moi International Sports Centre, Kasarani, for public viewing. The move to Kasarani occasioned by the change of venue from Parliament buildings to Kasarani Stadium in a bid to accommodate the thousands expected to pay their final respect. Along the Mombasa Road Expressway, thousands of mourners lined up, many waving twigs, flags and placards in remembrance of the fallen political giant.
For the first time, the road was open to the public, with Kenyans walking freely, not in protest or politics, but in grief and respect of the second liberation hero. The convoy will later flow out of Mombasa Road, connecting to Thika Superhighway. And at the Kasarani Stadium, the stadium was filled to capacity despite the short notice and change of venue, a powerful reminder of the enduring, mobilizing spirit of Raila Odinga as ODM leader. Holding placards and twigs, chanting solemnly, they stood ready, waiting to receive the body of a political father, a symbol of democracy, and a man whose struggle has redefined Kenya's political landscape. The stadium would frequently burst into songs with tunes that once echoed across Odinga's political fields, which today turned into hymns of remembrance. The solemn 30-kilometer procession now marks the beginning of a national farewell to one of the country's most influential leaders in Kenyan history. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. John Kahiro, Prime Edition. I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, I had to turn it around. I had to let a river little girl in Kingston town. Indeed. Now, the government has declared Friday, the 17th of October 2025, a public holiday in honor of the late former Prime Minister, Right Honorable Raila Amolo Odinga, who passed away on Wednesday while receiving treatment in India. The declaration was made through a special gazette notice dated 16th October 2025, issued by Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. According to the notice, the declaration was made under Section 3 of the Public Holidays Act, Cap 110, granting Kenyans a day to reflect on the life and immense contribution of the late leader to the nation's democratic journey. The holiday comes as preparations intensify for his national memorial service, expected to draw regional leaders, dignitaries, and thousands of Kenyans from all walks of life. Indeed, as promised, political analyst Odoyo Owide is in studio just to join me to take us through the life and times of the Right Honorable Raila Odinga. He's been called the enigma, the father of politics. And so, welcome to the studio, Odoyo Owide. Thank you very much. Yes. It's an honor being here, especially to talk about an enigma. Exactly. To talk about a man that made some people tremble in his presence. That is an honor. Yeah. And thank you very much for bringing me here. Thank you so much, Odoyo. And I don't even know where we can start, because the man that Raila Odinga embodied, is larger than life. Even in his death, we can see what has happened today. And but let's begin by just, how did you receive the news of Raila's death? Before I even get there, the last time I made a physical contact with Raila Amolo Odinga was on the 7th of September, the day we had the red moon, the day also that the former minister Dalmas Otieno died. He came to the home of Dalmas Otieno and found that I was already there. And we had a greeting, and I noticed he had aged, because for 2 years we had not made contacts. I did not expect Raila Odinga to pass on at the time he did, because I knew he was so unwell. Even on the date we were burying Dalmas, he did not attend. And it occurred to me that he was most likely not well. But being unwell is a common thing with everyone, everywhere. And I did not expect him to go too soon. Many people also did not even know he was unwell. So I was here at KBC, English Service Radio. And I noticed I was getting too many calls
because I normally place my phone just in front of me. And I was wondering, what is the problem? Of course, I ignored them. Sometimes when you're in the station, people just call you, they think it is necessary. But then when I saw my family members also call me, then I wanted to take a break when we went into an advert. But when I looked at the phone, I found 2 messages saying that was the message. Actually, those 2 wanted to confirm if it really true. When I checked around, I found it was the message. And I have never been so shocked in a long time. Because if there was somebody I did not expect to go too soon, it was Raila Odinga. He was a sportsman and always was very strong. And I had just made a prayer for him a few days earlier when people were saying he's not well. And I expected, like all other prayers I've made for him and everyone else before, that he would continue living. So for a moment, I did not believe that true Raila Odinga is gone. To me, he was larger than life. And I was wondering what would happen without Raila in this country. Because majority of my proper adult, you know, you are adult at 18, but proper adult life, I've always known Raila Odinga to be there, to say what I would ordinarily be the one to say or anybody else would say. Raila Odinga would be ahead and would defend us, would talk for us, would demand for us, would help make laws for us. And I do not know if there would be anybody with large enough feet to fit in issues. Indeed, already, as you say. And just as you've said that it will take quite a lot, and I'm not so sure also whether there's going to be anybody who could actually fit into his shoes. You know, he was a special person, or a special human being for that matter. And today's events just goes to show that there was something special about, you know, Raila Odinga. Did you expect things to turn out the way they turned out? Actually, if you looked at my Facebook post, I said we all underrated how popular Raila Odinga was. Even people who really believed in him, even people who are closer to him than anyone else, what they saw today is not what they believed would happen. I didn't believe it because people were ready to die. They were ready to lose a limb here and there just to have a glimpse of their hero. Even the people who were arranging all this underrated the popularity, underrated the crowd to expect. And not just the crowd, the resolve of the crowd to get near. So I think what happened today must have surprised each and every one of us, because you could see from the evidence of they were arranging smaller places when he needed bigger places. They were arranging shorter times when he needed more time. They were arranging faster movements, slower movements when he needed faster movements. So I think the whole country, we underrated this man. This man was larger than even what he thought he was. Raila Odinga is one person who never became president of the Republic of Kenya. But he was the most powerful person in this country for the last 2 decades. You would be the president, but if you wanted things to go a certain way, it will go. You would be the president. If you wanted somebody out of government, he would be out. Even if it meant getting to the streets to get him out. He was powerful. In and outside, of government. But just I think they underestimated what they knew probably, from his campaigns and even how he organized events. Very many people came out, but I think, like you said, they underestimated the resolve of the people to get near the coffin just to confirm for themselves that indeed he's no more. And I think the emotional thing here is that everybody feels lost, just like you said. You know, you wonder what Kenya will be without Raila. It's the same thing that Kenyans are feeling right now. It is that majority of us have a poor analysis system. For example, during the last protest, I heard people saying, these ones are larger than what Raila used to call. But they forgot how he used to do it. For him, Raila would just say, on this date, we are protesting.
But the protests that we saw were mobilized on social media, every end of the country. Everybody talked about, we are having a protest on Sabasaba, on what. That is when people appeared on the streets. But Raila Odinga would just announce that on these days we have a protest. And the streets will be full in Migori, in Kisumu, in Kwale, and elsewhere, everywhere else in the country. So I think that is where people failed to analyze his ability, analyze his popularity, and analyze his command for the people who believed in him. They would follow him wherever he goes, whatever he does. And you notice that today, everybody, friends and foe, were unhappy, were sad at his death. Exactly. And because people do not also realize that if you were a great man, you are great even to your enemies you are a great man. If they want to deal with you, they deal with you as such, a great man. If they want to fight you, they need to look for very large weapons. So I have heard some people saying, oh, this so-and-so is now saying Raila was a great man and he didn't like him. He's saying he's a good man and he liked. It doesn't matter whether you liked him or not. If he's a great man, he's great. He's a great man, And whether you didn't like him, say the truth, say he was a great man. Indeed, and you know, questions still abound also as to how things will be handled from here. You know, probably we're talking about that after our break. We're just about to take a break. But so what does this inform the organizers? I'm sure they were caught off guard, but starting tomorrow when they have the requiem service and moving on all the way to the time of the burial, we will be able to see probably some changes happening there. But let's take a break right on there, and then we'll be back to talk about it. So stay with us as we continue this analysis. Sasa haufanyi kazi. Sifanyi kazi, siwezi. Nikifanya kazi damu yangu ni kama sijui inatembea ama nini. Naona nachaba ndio. Hiyo natoa jasho. Ukiangalia kenye unakula hakuna. Ile sasa kusaidia kwangu nipotea. Ile pesa na ile iko hivyo. Wanasema pesa nyingine iliamua tu kusema katukufu. Ningekuwa na ningeingia nikaenda. Hizi ni zile unasikiza, you feel like, you know, kia kulia. It's quite sad. Thank you for staying with us. We are in studio with Odoyo Owede. He's a political analyst, just taking us through, you know, the times and life of Raila Amolo Odinga, who passed on yesterday as we received the news. And so we continue the analysis and just talking about the man that embodied so much for Kenyans, hope. You know, talk about change. That is what he embodied for Kenyans. And so that void is going to stay with Kenyans for a long time until they probably can actually have somebody whom they can look up to. But at this moment, most Kenyans feel like they're lost and all that. And so the reason as to why, I think, personally, that 72-hour, you know, in his will that he said he should be buried within the 72 hours of, you know, his demise. Why do you think, if anything, if you could, you know, just try to read his mind, 72 hours? I want to believe that Raila Odinga knew what to expect in the country if he dies. Assuming that Raila Odinga was to stay for another, Kenya would be at a standstill. Nobody would want to go to work. People would now begin traveling from the countryside to come to Nairobi to demand to see him. So I think he didn't want a lot of disruptions. And I remember we spoke with him before Dalmas was buried. And it was clear that he did not like things that take long. He was not happy that Dalmas was taking long before burial, but he did not have the power to change anything or demand to change anything. So I think it is out of goodwill that he wanted his burial to move so fast. But incidentally, as I was coming here, I was chatting with my driver, and it was like,
Did I hear that the body will move from the Kisumu International Airport to Bondo by road? Are they serious? Yes. From what we have seen today, yes, they must change that. Actually, he needs to be airlifted to Bondo. And I've been to his home in Bondo. Definitely, when Oburu announced that we are going to have a private graveside ceremony, he meant the space cannot fit the crowd he saw here. But I noticed some people were already complaining that he was a public man and everything must be public. Again, sometimes space don't allow us, and we must accept that fate. Anybody who wants to be by the graveside can return there after the burial, 2 days, 3 days, a few months. But having everybody by the graveside will not be possible. And again, even by the Luo customs, only a few people are normally by culture allowed to throw the soil back to soil. So we don't have to all go there. The ceremony will take place at the university site, Jaramogi Oginga Odinga. And I think the distance is also good enough to filter out people who ordinarily are not supposed to go to the home. And unknown to many people, there is the Jaramogi Oginga Odinga home, and there is Raila Odinga home. Yes. In the Jaramogi Oginga Odinga home on the side is where they have the family graveyard. And that is where everybody is buried. Jaramogi is there, the late Fidel is there, and Raila Odinga's stepmoms and moms are also there. So that is where they expect for him to be interred. Of course, many people have been saying, oh, that is not Luo culture. But culture is dynamic. It's dynamic. And talk about Luo culture. In essence, the 72 hours back then would not have been allowed in the Luo culture. A man of, Raila's stature, it could have taken longer than that. But yes, things have changed. And even as I was asking my colleague, why do you think they changed the burial site from where he would have wanted to be buried? And now the family saying he'll be buried next to. Could that also be something to do with culture? 72 hours is very many days. If you divide that by 24, I think it's 3 days. Yeah. It's 3 days, and I think that was the minimum allowed in Luo land, because there was this idea that the body had to stay overnight at his home. That is what brought those days. But it is possible. I think we used to bury people faster. What has delayed the burials these days is the collections, because we have made burials be very flamboyant ceremonies where people even feast and entertain themselves and all that. But ordinarily, I remember my father was buried after a very few days, long away in 1975 when I was a young boy. So I think that is in order. But again, the modern cultures, especially people who have seen light, the way I want to call it, they have changed very many things. Even the way people build in homes. Yes. Yeah. Ordinarily, Raila Odinga should have been buried right in his home, not in his father's home. But because they had made that as a graveyard, I remember recently we buried another prominent person, Dalmas Otieno Nyango. Even him, he has a graveyard in his place where each and every person there gets buried. And this is something that he used to preach from time immemorial, that it will reach a time that land will be so scarce. So if you go planting graveyards all over the homes, it's not a good thing. In fact, even preach that in the future, even homes would be the style we have today of affordable housing, where people live communally, so that everything is provided communally, be it water, security, electricity, and even the road networks. So that is what is happening now, and I think even as the Luo, we are changing. Yeah, things are really, really changing. And talking about, even just the demise of the Right Honorable Raila Odinga, the impacts it will have in the political scene, because like you said, people are not expecting this news. We didn't really know whether he was ailing or for that matter. I was talking to some of my friends and he should have given us time, a little bit of time to just get accustomed to the fact that something is happening and so prepare us. But what is the impact of his demise in the political scene? That is the bombshell that awaits very many people. That is the bombshell. And even from today, I kept my eyes on the screens and on online blogs, and I could see the jostling
especially from leaders coming from Lowland. There was a lot of jostling. There was a lot of, I want to be seen. I want to be heard. And I think as soon as Raila Odinga will be buried, there will be the scramble for the Luo loyalty. And it was a good thing, I don't know who thought about it, that they need to coronate Dr. Oburu immediately to be the party leader of ODM. Because somebody else would have tried to purport to be there, and that would have brought a lot of friction. You know, Oburu is a person who no longer have any future ambitions. And he's not divisive. Oburu has never been divisive in his life. He's somebody who embraces everybody, friends and foe. So I think that was a good choice for now, and it is going to streamline how things are done going forward. Considering that in Raila Odinga's party, or the majority of those leaders, if not all, have been appointed into those positions. Now, when Raila Odinga is not there, the person whose word was final, who else can they put there whose word will be final? So that is the problem we have. But if we do not take care as a people, there's also going to be a problem of Lowland being split into multiple corners, like I see in the current Lowland, where somebody has a piece of the community in his corner. But I think the best thing that would happen, if we as a community would accept probably to take President William Ruto as the new acting kingpin of the Luo, it would be a good thing, because he's a person as large as Raila Odinga. But these other people, you will see a war you've never seen before. Well, we wait to see how things will pan out. And just talking about and how he was able to, you know, bring that community, particular community, the Luo community, together and just chart the way for them. And right now, that we would say in quotes is in vacuum, but of course Oburu Odinga having taken over, you know, the reins of the ODM party in itself to give direction. You know, when Raila joined the broad-based government, I know he was vilified for it. And so maybe today he was absolved because people talked, but the turnout today showed that whichever way he made decisions, people loved them. We must give it to Raila Odinga. His is hereditary. They always come to the rescue of Kenya when people expect Kenya to tear themselves apart. It began all the way at independence. It took Raila Odinga's father, Jaramogi Oginga Odinga, to say that I want Kenyatta to be the president. Do you know, at that point in time, if Jaramogi did not do that, then everybody else was expecting Jaramogi and Kenyatta to fight over that position. But if the person who had the first chance to that position is the one who gave it away, who are you to start fighting for that position? So that was in 1963, Uko. Came forward to the time after, immediately after President Daniel Arap Moi. It took Raila Odinga, who was also a presidential candidate, who had run for that seat even before, to step back and say, Kibaki tosha. He saved Kenya a vicious battle in politics at that point in time. And Kibaki sailed easily to the presidency because it was a landslide.